Hello everyone, welcome back to your Pathshala. Ee roju nenu September 7 and September 8 editorials cover cheyabothunanu. I am going to cover both the editorials, one on the 7th of September and the other one on the 8th of September. Okay. Transition incomplete. Transition ante entante shift annamata. Shift or change over anukovachu. Change over. Okay. Edo transition incomplete undanta. Libya's militias. Militias ante anti-social elements అనుకోవచ్చు. Need to stop their factionalism and join hands to rebuild the country. లిబియాలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఆతంకవాదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆగిపోయి ఆపేసి ఒక కంట్రీ రీబిల్డింగ్ అనే దానికి మరి ఆ ప్రొసీజర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాడు. అంటే సమ్ వైలెన్స్ ఆపేయాలని ఎడిటోరియల్. The release of al-Sadi Gaddafi, son of former Libyan dictator Muammar Gaddafi, from prison comes at a time when the unity government in Tripoli is trying to disarm militia. So, మన ముమ్మర్ కద్దాఫీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అల్ సాది కద్దాఫీ ఇప్పుడు ఆయన రిలీజ్ అవడం జరుగుతోంది. ఇదే టైంలో మరి ట్రిపోలి అంటే లిబియా యొక్క క్యాపిటల్, దాంట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ కాదంటే యూనిటీ గవర్నమెంట్ అనేది మరి మిలిషియాస్ ఆతంకవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిజామ్ చేస్తుంది. డిజామ్ అంటే ఏంటంటే తొలగిస్తుంది అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకి మిస్టర్ సాదిస్ బ్రదర్ సైఫ్ అల్ ఇస్లాం సీన్ యాజ్ ద హెయిర్ అపారెంట్ ఆఫ్ కద్దాఫీ బిఫోర్ హిస్ రెజీమ్ వాస్ టాపుల్డ్ ఇన్ 2011 బై నాటో ఇన్వేజన్. ఈ నాటో దళాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ సాదిస్ బ్రదర్ అంటే కద్దాఫీ వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ అంటే ఇక్కడ మరి సాది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన బ్రదర్ సైఫ్ అల్ ఇస్లాం అనే అతన్ని మరి ఏం చేసిందంటే మరి టాపుల్ చేసింది, అంటే ఓవర్టర్న్ చేసింది, అంటే పవర్ లోకి రానివ్వకుండా చేసింది అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ హ్యాడ్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ జులై దట్ హీ వుడ్ కంటెస్ట్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ డిసెంబర్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్. ఈసారి ప్రెసిడెంట్ కింద మరి కంటెస్ట్ చేస్తాడని తెలిసింది. ఎందుకు అంటే సాది హ్యాడ్ బీన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కమిటెడ్ అగేన్స్ట్ ప్రొటెస్టర్స్ ఇన్ 2011 లో ఆయన చాలా క్రైమ్స్ చేసి మరి అక్యూజ్ అయ్యారని తెలిసింది. మరి ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ అని ఉంది కదా, దీనికి పక్కన మనకి ప్రిపోజిషన్ ఏం రావాలనే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆఫ్ రావాలి. చెప్తున్నాను చూడండి. అక్యూజ్డ్, కన్విక్టెడ్, గిల్టీ అని వచ్చినప్పుడు వాటి పక్కన ఎప్పుడైతే మనం నౌన్స్ వాడామో అప్పుడు మనకి ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలా. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మిస్టర్ సాది హ్యాడ్ బీన్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కమిటెడ్ అగేన్స్ట్ ప్రొటెస్టర్స్ ఇన్ 2011 అండ్ ద అథారిటీస్ డిసైడెడ్ టు ఫ్రీ హిమ్ reportedly after talks with tribal elders అన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు వదిలేస్తే ద ఆయిల్ రిచ్ నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ హ్యాస్ సీన్ లిటిల్ పీస్ సిన్స్ కదాఫీస్ డిమైజ్ అంటే చావు, దీన్నే మనం డెత్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి, డెత్. సో ఆయిల్ రిచ్ నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఏదైతే ఉందో మరి అంటే లిబియా కద్దాఫీ చనిపోయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అసలు పీస్ నే చూడలేదంట. లిటిల్ అంటే మనం అందరం తక్కువ అనుకుంటాం, కాదు, లిటిల్ అంటే నథింగ్ అని. ఏ లిటిల్ అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన చచ్చిపోయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి, అంటే ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఇప్పటికీ పీస్ లేదని చెప్తున్నారు. అయితే మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను చూడండి. లిబియా హ్యాడ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ గవర్నమెంట్, అంటే చేంజ్ ఓవర్ అంటే షిఫ్ట్ అనమాట. లిబియా హ్యాడ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ గవర్నమెంట్ బట్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ టు మొబిలైజ్ అథారిటీ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సూన్ దేర్ వర్ 2 గవర్నమెంట్స్. ఇప్పుడు లిబియాలో 2 గవర్నమెంట్స్ ఉండినవి. ఇన్ ట్రిపోలి ద క్యాపిటల్ అండ్ తోబ్రుక్ ఇన్ ద ఈస్ట్. త్రిపోలిలో ఒకటి అండ్ తోబ్రుక్ అనే ప్రదేశంలో ఇంకొకటి. ద త్రిపోలి గవర్నమెంట్ ఇన్ విచ్ ద లిబియన్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ వాజ్ ఎ పార్ట్ వాజ్ బ్యాక్డ్ బై అంటే సపోర్టెడ్ బై. మన బ్యాక్ అంటే వెనకాల వస్తుంది, బ్యాక్డ్ అనేది వర్బ్ కింద వాడి బై అని ప్రిపోజిషన్ వాడితే సపోర్టెడ్ బై అని వాడచ్చు. ఖతార్ అండ్ టర్కీ. ఇక్కడ చూస్తే త్రిపోలి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఓకే ఖతార్ టర్కీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఓకేనా. అండ్ ఇంకోటి ఉందన్నమాట, వైల్ ద తోబ్రుక్ గవర్నమెంట్ ప్రొజెక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ కౌంటర్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ఈక్వల్లీ అనమాట టు ఇస్లామిస్ట్ మిలిటెన్సీ ఇన్ ద కంట్రీ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ద యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అండ్ ఈజిప్ట్. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, తోబ్రుక్ మరి యుఏఈ, ఈజిప్ట్ మరి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు 2 ఫ్యాక్షన్స్ మొదలైనవి అనమాట. చూసారా లిబియాలో. ఇన్ 2019 ఖలీఫా హఫ్తర్ ద రెనిగేడ్ అంటే ఎవరంటే ఒక సంస్థ నుంచి కానీ ఒక రిలీజియన్ నుంచి కానీ దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడు. ఆ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ పొలిటికల్ పాలసీస్ కానీ ఫాలో అవ్వకుండా వన్ హూ అబాండన్స్ ద పార్టీ, వన్ హూ అబాండన్స్ ద రిలీజియన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ రెనిగేడ్. ఓకే, ఇన్ 2019 ఖలీఫా హఫ్తర్ ద రెనిగేడ్ జనరల్ ప్రాపింగ్ అప్ అంటే ఏంటంటే సపోర్టింగ్ అనమాట. The Tobruk government with his militia started a military campaign to take over Tripoli. ఆయన మరి త్రిపోలిని టేక్ ఓవర్ చేద్దామని చూశారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే
A more pressing problem is the frequent fighting between the militias despite the ceasefire. Ceasefire అంటే ఏంటండి? టెంపరీ స్టాపేజ్ ఆఫ్ ఎ వార్. టెంపరీగా ఒక వార్ యుద్ధం ఆగిపోవడాన్ని సీజ్ఫైర్ అంటాం. కానీ ప్రెస్సింగ్ ప్రాబ్లం ఏముందంటే లిబియాలో ఈ టూ ఫ్యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒకటి తోబ్రుక్ అండ్ ఇంకోటి త్రిపోలి, వీటి మధ్యన ఎక్కువ ఫైటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్నమాట, ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ ద ఈస్ట్ మిస్టర్ హఫ్తాస్ ట్రూప్స్ రిమైన్ ఏ ప్యారలల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. లిబియన్ అథారిటీస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు బ్రింగ్ టుగెదర్ ఆల్ ఫ్యాక్షన్స్. ఇప్పుడు లిబియన్ అథారిటీస్ ఏం చేస్తున్నారు, ఆ అఫీషియల్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే రెండు ఫ్యాక్షన్స్ ని కలిపి, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ద రంప్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ రిజిమ్. రంప్ అంటే ఏంటనుకున్నారా? ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది చూడండి. ఏదైనా ఒక యానిమల్ లో దాని బ్యాక్ పోర్షన్ ని మనం రంప్ అంటాం, బ్యాక్ ఉండేది మనం రంప్ అంటాం. ఓకేనా అండి? అయితే ఇప్పుడు చూస్తా అంటే ఇక్కడ లిబియన్ అథారిటీస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు బ్రింగ్ టుగెదర్ ఆల్ ఫ్యాక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వెనకాల ఉండేవారు, అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న పాత పాత గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే మిగిలిపోయారో వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి కలుపుతోంది అని. చూసారా? యానిమల్ వెనక ఎక్కడ, వెనకాల మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడ. బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ యూసేజ్ అండి ఇది. టు బిల్డ్ ఫ్రీ ఆఫ్ సివిల్ స్ట్రైఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫైట్ అన్నమాట. But any attempt to ensure a peaceful transition would depend on the readiness of the country's new elite to set aside their factionalism and join hands to rebuild the nation. So factionalism anta pakan pettesi mari nation యొక్క పునర్నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉండాలి అని ఈ ప్యాసేజ్ అంటే ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ జస్ట్ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, లిబియా మిలిషియాస్ నీడ్ టు స్టాప్ దేర్ స్ట్రైఫ్ and they have to rebuild the country. They have to join hands to rebuild the country. And there are two factions that are fighting between each other in the very capital Tripoli. Those two factions are akkada meer rastaru. One is Tripoli, which is backed by Qatar and Turkey, and the other one is Tobruk, which is backed by the United Arab Emirates and Egypt. And since the demise of the leader Muammar Gaddafi, the North African country has seen little peace or no peace. Okay, and now the more pressing problem is a frequent fighting between militias despite the ceasefire. And one more renegade has joined hands with militia to take over Tripoli. That is none other than General Khalifa Haftar. The conclusion should be like, there has to be a peaceful transition that would depend on the readiness of the country's authorities or country's high officials to set aside or to put apart their factionalism and join hands to rebuild the nation. సో దట్స్ ఆల్ అండి. 7th సెప్టెంబర్ వచ్చేసరికి మీకు అది అయింది. అండ్ దీంట్లో అపారెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైతే నీ కంటికి కనపడి ట్రూ అనిపించిందో, వాస్తవం అనిపించిందో దాన్ని అపారెంట్ అంటాం. రెనిగేడ్ అంటే ఎవరంటే, ఒక హూ హాస్ చేంజ్డ్ హిస్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ పొలిటికల్ ఆర్ రిలీజియస్ గ్రూప్. ఇందాకే మీకు చెప్పాను. ప్రాప్ అంటే ఏంటంటే, మనకి ఇంగ్లీష్ లో ప్రాపర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కదా, అక్కడ నుంచి అనమాట. సో ప్రాప్ అంటే గివింగ్ సపోర్ట్ అనమాట. రంప్ అంటే ఏంటి అంటే, మరి those few members of a group or organization who stay after the others have left or been forced out. ఎవరైతే వెనకాల ఇంకా మిగిలిపోయారో, వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళని రంప్ అంటాం. ఇది ఇక్కడ యానిమల్ వెనకాల పోర్షన్ ఉండగా రంప్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం సెప్టెంబర్ 8th ఎడిటోరియల్కి వెళ్ళిపోదామండి. నిఫా వైరస్ అమిడ్స్ట్ ఎ పాండమిక్ మధ్యలో ఈ నిఫా వైరస్ ఏంటో అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. India is far from being anywhere near the finish line with regard to the coronavirus pandemic. కరోనా వైరస్ పాండమిక్ ఇంకా ఉండగానే ఇండియా అనేది ఫినిష్ లైన్, అంటే దాని అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ ఫినిష్ లైన్ ఇంకా అప్రోచ్ అవ్వాలి, అది ఇంకా చాలా దూరంగానే ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇండియా ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎనీవేర్ నియర్ ద ఫినిష్ లైన్ విత్ రిగార్డ్ టు ద కరోనా వైరస్ పాండమిక్. ఈవెన్ యాజ్ ఫియర్స్ ఆఫ్ ఎ నిఫా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ have surfaced in Kerala with one confirmed death in Kozhikode లో మరి రిపోర్ట్ కూడా వచ్చేసింది, ఒక డెత్ కూడా ఉంది అని. ఓకే, అవుట్ బ్రేక్స్ ఫాండ్ బై ఎగ్జోటిక్ వైరసెస్. ఎగ్జోటిక్ అంటే ఏంటంటే ఫారెన్, ఎందుకంటే ఎగ్జో అనే వర్డ్ లోనే మనకు ఉంది అవుట్ సైడ్ అని. అవుట్ బ్రేక్స్ ఫాండ్ బై ఎగ్జోటిక్ వైరసెస్ ఆర్ నాట్ ఫారెన్ టు ఇండియా. ఓకే, ఇప్పుడు అదేమి మనకి కొత్త ఏం కాదు అని చెప్తున్నాడు. నిఫా ఇన్ కోయికోడ్ అండ్ మల్లపురం వాజ్ ద ఫస్ట్ అవుట్ బ్రేక్. కోయికోడ్ అండ్ మల్లపురం are two subjects here. If two subjects are used, we should go with a plural verb. But why did the other used only a single verb? Since we are not talking about Kozhikode and Malappuram. Here the subject should be Nifa. This is called subject verb agreement or concord. So Nifa is a singular unit which takes a singular verb with it.
అందుకనే నిఫా ఇన్ కోయికోడ్ అండ్ మలప్పురం was the first outbreak where terms such as contact tracing, RT-PCR, the reverse transcription PCR, polymerase chain reaction, antigen test and PPE kits became part of the ordinary discourse in Kerala. Discourse అంటే డిబేట్ అన్నమాట, ఒక చర్చ. సో చర్చలుగా అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ పాండమిక్ మనం ఎన్ని వాడుతున్నాం, ఆర్టీపీసీఆర్, యాంటీజెన్ టెస్ట్, పీపీ కిట్స్. నిఫా వైరస్ కూడా ఇది ఒక చర్చలాగా మారిపోయిందని చెప్తున్నాడు. అందుకంటే ఏం లే. వెన్ ఏ కంటేజియన్ హిట్స్, కంటేజియన్ అంటే ఏంటంటే ఏ డిసీజ్ which spreads by touch, spreads by touch. So when a contagion hits, the world now understands what can and cannot be controlled within each geographic region's context. ఇప్పుడైతే ఈ కంటేజియన్ అంటే ఈ అంటువ్యాధులు మనకి మరి అంటున్నాయో, అప్పుడు వరల్డ్ అనేది ఏం ఆలోచించాలా, ఏం ఆలోచించకూడదు, ఏం నియంత్రించాలా, ఏం నియంత్రించకూడదు అనే ఒక కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో పడిపోతున్నాయి. ఓకేనండి. దట్స్ వైల్ దెర్ ఈస్ నో నోయింగ్ ఇఫ్ the latest Nipah outbreak in India will peter out like in 2019. Peter out అంటే క్షీణించిపోవడం. ఇది బ్యూటిఫుల్ ఇడియం అమ్మ ఇంగ్లీష్ లో. peter out, to weaken. తెలుగులో క్షీణించిపోవడం, క్షీణించిపోవడం అన్నట్టు, క్షీణించిపోవడం. ఓకే, will peter out like in 2019 or be worse than in 2018. India must be heartened that the potential of an outbreak evokes national concern. Evokes అంటే ఏంటండి, to bring out or recalls అన్నమాట. టు బ్రింగ్ అవుట్ అని రాస్తారు, అంటే బయటికి తేవాలి. ఓకే, అందరూ మరి దీన్ని ఆలోచించి దీనికి నియంత్రించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. అండ్ యూనో యాంటిసిపేటరీ రెస్పాన్స్. యాంటిసిపేషన్ అంటే ఏంటి, ముందు ఏం జరుగుతుందో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. సో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న రెస్పాన్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి అని. ఏ స్టాండర్డైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ నిఫా కంటిన్యూస్ టు బి ఎల్యూజివ్. ఎల్యూజ్ అంటే చేయి జారిపోవడం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ స్లిప్పరీ. elusive, you cannot catch it, you cannot control it. Okay, a standardized treatment for Nipah continues to be elusive, and a spike or increase in cases could spell disaster given the high mortality rate. If nobody controls this Nipah virus, it would be elusive in nature. That is, we cannot control it, we cannot stop it from spreading, and it would turn out to be a disaster, catastrophe or fiasco or whatever. Okay, if adequately tweaked, అంటే ఇక్కడ చూడండి, however, అయినా some studies suggest that vaccines developed for the coronavirus, if adequately tweaked, tweaking అంటే ఏంటండి, చిన్న చేంజెస్ తీసుకురావడం, may prove effective against the Nipah virus too. అంటే కరోనా వైరస్ కి ఏదైతే మనం మన ప్రొసీజర్ వాడాం వ్యాక్సిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి, దాంట్లో కొంచెం ట్వీకింగ్, కొన్ని మార్పులు చేస్తే ఒక మంచి మెడికేషన్ బయటికి తీసుకురావచ్చు. బికాస్ వ్యాక్సినేషన్ కంటిన్యూస్ టు బి ద బెస్ట్ బెట్ అగేన్స్ట్ ద డిసీజ్ కి బెస్ట్ విరుగుడు మందు లేదా బెట్ ఏంటి అంటే మనకి ఇదే ట్వీకింగ్. The very fact that global attention and capital no longer need to be coaxed అంటే ఏంటండి, manipulated or cheated or flattered to developing vaccines for tropical infections is itself a key difference in how the world approaches outbreaks in the coronavirus era. So discourse అంటే డిబేట్ అని చెప్పాను, చర్చ అని చెప్పాను. కంటేజియన్ అంటే డిసీజ్ స్ప్రెడ్ బై క్లోజ్ కాంటాక్ట్. పీటర్ అవుట్ అంటే క్షీణించిపోవడం. ఎవోక్ అంటే రీకాల్. ఎల్యూజివ్ అంటే స్లిప్పరీ, జారిపోయేది. ట్వీక్ అంటే ఏంటి, కోక్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి. మన రోబో మూవీలో ట్వీక్ చేస్తూ ఉంటారు రజనీకాంత్, వసీగర, టు ఇంప్రూవ్ బై మేకింగ్ స్లైట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. అదే కోక్స్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఈ మూవీ చూస్తుంటే పక్కన ఫ్లాటర్ చేస్తూ ఉంటాడు, పర్సువేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. పర్సువేట్ అంటే ఫ్లాటర్ చేయడం అంటే సోప్ వేయడం అనమాట. జెంట్లీ అండ్ పర్సిస్టెంట్లీ పర్సువేట్ సమ్వన్ టు డూ సంథింగ్ ని కోక్స్ అంటాను. దీని V2 కోక్స్డ్, V3 కోక్స్డ్, V4 కోక్సింగ్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇక్కడ చూస్తే యూపీఎస్సీకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఎస్ఏ ఎవరైతే రాయాలనుకున్నారో, నిఫా వైరస్ ఈజ్ another form of virus that is affecting us these days, and it would turn out to be a catastrophe if no proper checks are made or no proper control is made. And the outbreak is recently seen in Kerala, a place in Kerala, that is Kozhikode. Apart from Kozhikode, one more fatality has been reported in Malappuram, and this was the first outbreak where terms such as contact testing, tracing, RT-PCR, antigen tests, and PPE kits became part of the ordinary debate among the people in Kerala. And next, if you want to add further more points, you can write like,
when a outbreak or when an outbreak or contagion hits, the world understands what to do and what not to do. And sometimes it would be in a situation where it cannot come out of new ideas to control a disease. Thus, there is knowing if latest Nipah outbreak in India will eventually fade out or peter out in 2019, or it may be worse than in 2018. Now, it is the responsibility of the authorities to frame out a policy to reduce the fatalities or to reduce the spike of infection among the people. And it has to be a purely reactive approach. What is a reactive approach? For example, or for instance, if anything harms you, it has to be reactive in nature. And for every action, there has to be an equal and opposite reaction. As per Newton's third law, we have to be alert, and we should be in an alarming situation to reduce the mortality. What is mortality? The spread of a disease, and eventually that causes death among the people is nothing but mortality. And if you want to furthermore add some points, you can write like, some studies suggest that vaccines developed for the coronavirus, if tweaked well, may be proved effective against all the deadly viruses or all the deadly microorganisms in the long run. That's the thing there. అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీకు ఇవాళ ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఉంది. అది ఏంటంటే కోక్స్ ఫ్లాటర్, ఈ రెండు సినోనిమ్స్. ఎస్ ఆర్ నో అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీరు రాయాలి. ట్వీక్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడం, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. రెనిగేడ్ అంటే ఫాలోవర్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. I'll be waiting for your answers. Thank you. Bye.